Mandibulise ngegama elinamandla likaYesu. Ndibulisa kwinkokheli zam, Tata Bishop no Mama Bishop Maqoma, i-senior pastors, i-pastors, senior deacons ne-deacons. Ndibulise futhi ke wonke umuntu ezawuthi ifikelele kuye le video. Ndingumfundisi ke uCharlie okwisebe elilapha eMonti. Ndikwi God's Ministry ibandla uNdlungulwalo osemthatha. Ndibulisa ke nenkosikazi yam, ndiyindoda emfazi mnye etshatileyo. Ndibulisa nonkosikazi wam sisekhona siselapha endlini. Kweli xesha ke sikulo ngoku lixesha elibi kakhulu ekuthiwe masihlaleni emakhaya. Asikwazi ke uyokuhlangana kwindawo zethu zokuhlangana apho besihlangana khona, kodwa ke ayithi lonto asizuthetha ngezwi likaThixo. Ndiyacela ke sifunde nje indawo esihambele kuyo ilapha kwincwadi yabaseRoma, incwadi eyesibhozo, chapter 8, umqolo ngowama-31 31. Ngicela ukufundelwa ke kuyo. Amen. Incwadi yabaseRoma chapter 8 uverse 31 phansi kwesihloko esithi uthando lukaThixo. Amen. Sithini na ke ngoko kwezi zinto? Ukuba uThixo ungakuthi, ngubani na ongasechasayo? Amen. Amen. Ndizawucela ke mama sowuthandaze ngegama likaYesu. Amen. Bawo wethu ingcwele egameni lenkosi yethu ngeyesu Kristu. Thixo wethu namandla ekuseni inkosi, siza phambi kwebuso bakho Jehova. Siza phambi kwetrone yakho Thixo ubaba lonkosi. Uba Thixo wethu namandla ekuseni nje inkosi izwi lakho Thixo wethu seliwile Thixo wethu kule ndawo Nkosi onamandla. Bawo wethu namandla, we pray Nkosi nasekuseni ukuthi wena unguThixo wethu olungileyo Nkosi. Ulungise inhliziyo zethu Thixo wethu engcwele. Inhliziyo zethu Jehova zikwazi ukulamkela ilizwi lakho Thixo wethu njengoko linjalo Thixo wethu namandla, ngoba izwi lakho Thixo wethu engcwele liyasifundisa Thixo wethu engcwele. Izwi lakho Thixo wethu liyasilungisa. Izwi lakho Thixo wethu encourages us Thixo wethu namandla. Nasekuseni ke Thixo wethu let your will be done Thixo wethu engcwele, ngoba izwi lakho Thixo wethu lihlaba lahlule Thixo wethu. Your word does not return to you in vain ke somandla. May your word, oh God, work in our lives Thixo wethu namandla. Masithe kuveni izwi lakho Thixo wethu engcwele, that our lives may be changed for the better Thixo wethu namandla. We give glory unto you, Father. Here is your servant Thixo wethu namandla, the anointed one Thixo wethu namandla. Sebenza wena ngaye Thixo wethu engcwele. Bawo wethu namandla, I soak him under the blood of Jesus, and I silence each and every spirit that is not of God. Any spirit that is not of your glory Thixo wethu engcwele, I silence it right now in the mighty name of Jesus. Ndisithi makuphakame wena unguThixo bawo wethu namandla egameni likaYesu Kristu waseNazaretha. Siluzuko nombeko mazibuyele kuwe ngoba zikufanele zezakho. In Jesus mighty name we pray. Amen. Amen. Ukona ivesi elapha ku-Amos, ingathi ngu-Amos 5, Amos 8, uverse 11. Ithetha le vesi ngokulamba. Kuyabonakala uba kuzaba khona ukulamba, lisho izwi likaThixo ngomprofeti wakhe uAmos. Ithi kuzaba kho ukulamba, ingekona kulamba nokunqanwa, ingekona kulambela ukutya, ingeko kunqanelwa amanzi, kodwa ikukulambela ukuva izwi likaThixo, ikukunqanelwa izwi likaThixo. Ingathi siya kwelo xesha xa kungoku, kodwa ke uThixo uyasinceda ukuthi sikwazi ukwenza ngolhlobo senza ngalo ngoku. Kwindawo esifunde kuyo yabaseRoma, uchapter 8 uverse 31, ithi apha kule nguqulelo intsha, ithi masithini na ke ngezi zinto? Ukuba uThixo ungakuthi,
ngubani onokusichasa. Kukhona into ethi ukuba kuyabonakala uba uThixo angakhe angabikho ngakuthi. Kwanqu into yoba ithi ukuba uThixo ungakuthi, kuyabonakala uba angakhe angabikho ngakuthi ngenxa yezinto esithi sizenze. Ngoba ithi iBhayibhile isono siyayithintela intsebenzo kaThixo, sisithi sakukhula sizala ukufa. So ukuba uThixo ungakuthi, ngubani ongasichasayo? So greater is he that is in us than the one that is in the world. Ubukhulu bakhe uThixo bubo esibuphakamisayo ngoba ekuthi yena enguThixo. Ukona ke into yoba umuntu abe mdala ngaphandle kodwa abe ngumntwana ngaphakathi. Mama ndiyiphinde, kukhona into yoba umuntu abe mdala ngaphandle kodwa engumntwana ngaphakathi. Ubungaphakathi bomuntu bubuyena bakhe. Umphandle ngulo ngenye imini sizawulahla emangcwabeni, kodwa ubuyena bakhe umuntu bobubungaphakathi. Balulekile ukuba umuntu abe mdala ngaphakathi ze ubudala bangaphakathi buphumele ngaphandle. Yile nto sithi yi-character yomuntu. Siyalwa njengoba sisilwa nje sisedabini elibi kakhulu. Ayisifihlelanga loo nto iBhayibhile, izwi likaThixo, ngoba sisilwa nje. Ithi incwadi yabaseEfese, imizamazamano yethu ayoyegazi nenyama, yeziphatha mandla zakwamoya, imimoya ekhohlakeleyo, imimoya yobumnyama beliphakathi. So siyalwa, singalwi ke nagazi nanyama. And uThixo wenze i-visible army elibandla lakhe. Njengokuba sisilibandla nje, singumkhosi obonakalayo kaThixo. Ukhona umkhosi wakwamoya, but thina singumkhosi obonakalayo kaThixo. Sikhona silapha emhlabeni ngoba sisemlweni, sisempini. Njengoba sisempini nje, kufuneka ke ngosiqubule sonke isikrweqe esinokwazi usifumana, esifumanayo kuThixo kule ncwadi yabaseEfese. Asikwazi ke ukuba ngaba singaba noloyiko lukaSathana. If sinoloyiko lukaSathana, it means asikho kwi-good relationship noThixo. Kodwa uba ngaba ubudlelwane bethu noThixo busendaweni elungileyo, asingeke sibe noloyiko lukaSathana. Ngoba lithi izwi likaThixo, egameni likaYesu onke amadolo ayagoba. uThixo ke uzawusinceda ngokuthi thina sihlale kuye. Njengoba sisitsho ke sisithi ibandla ngumkhosi obonakalayo kaThixo. uSathana uwenza ngakho konke anako ukuba alitheze ibandla amandla, lingabi nakukwazi ukusebenza. Okokuqala funeka si-understande ibandla eli uba lintoni na ibandla, ngoba kuba khona i-misunderstanding eye ibe khona yoba sicinge ukuba ibandla zezandonga siye sidibane kuzo, kanti ibandla sithi thina ziqu. Ngoba uthe uThixo ezwini lakhe akahlali kwiindonga ezakhiwe ngezandla zabantu, kodwa uhlala kuthi ngaphakathi, thina singumsebenzi wezandla zakhe. So uSathana ke uye azame ngako konke ke anako. Kukhona izinto
endiye ndazichaphazela apha uba aye azenze amakholwa angakwazi uba abe strongo ekumlweni. Eyokuqala yeyokuba abe ignorant ekufundeni izwi, ngoba ukuze sibe kanti sinako ukumazi kakuhle uThixo kufanele ukuba sifunde izwi, ngoba uba siyakholwa kuThixo nokholo lwethu lufuneke lukhulile, kufuneka sifunde izwi, ngoba ngokungalifundi izwi siza kuphela siba weak. Sathana ke uyayilwa kakhulu into yokufunda izwi, ngoba ithi iBhayibhile ukholo lubakho ngodaba, udaba olusezwini lukaThixo. So faith comes by hearing the word of God. So kudingeka ke uba silifunde izwi, ngoba ingxaki esiye sanayo siye sicinge ukuba ngaba ukuze ukuba uve ukuthetha kukaThixo kufuneka ube secaweni kwindawo esidibana kuyo, kanti uThixo ukhona uthethanga nawe apha ezwini likaThixo. Xa ulifunda uThixo athethe nawe. Ithi ke ngokulonto leyo kufuneka thina sizimisele ekuhlaleni nasekufundeni izwi likaThixo, ngoba if eli lizwi likaThixo siyalifunda, ithi kwincwadi kaJeremiah 15 kanti verse 16 ithi afumaneka amazwi akho ndawatya atsho abaluvuyo kum. Then xa sele uwatyile kuvela uJeremiah 20 verse 9 othi uba ndingahlala ndingathethi nje ngalo izwi likaThixo, lona lilo elisuke libe ngumlilo ovuthayo emathanjeni am. Indumiso 119 uverse 105 uthi izwi likaThixo lisisibane senyawo zam. So if izwi likaThixo asilifundi, it means sizawuhamba ebumnyameni, ngoba akukho ukukhanya okulilizwi likaThixo. So kuyadingeka ukuba ngako konke esinako sizibekele ixesha bucala uba silifunde izwi likaThixo, ngoba siyalwa. And uThixo xa sisithi ungakuthi kudingeka ukuba sihlonele imithetho yakhe, ngoba lithi izwi likaThixo uba ngaba uThixo thina sithi siyamthanda masiyigcine imithetho yakhe. Ixesha elininzi ke siyakwazi ukumamela kodwa singenzi. Ithi iBhayibhile lo umamelayo athogqiba angenzi unjengendoda eyakhele indlu yayo esandini, ze zithi zifika izidom, ngoba uthi lo umamelayo athogqiba lenze unjengendoda eyakhele indlu yayo elulwalweni, ulwalwa ke olulilitye, ilitye ke elinguYesu. Ithi ke ngoku kule lo umamelayo athogqiba ngalenzi unjengendoda eyakhele indlu yayo esandini. Izitoms into endiyithandayo uba ziyafika zona izitoms, zifika kwezi zindlu zombini izitoms, and ekufikeni kwazo izitoms le ingenasiseko sisiso, isiseko esakhelwe elityeni. Ithi iBhayibhile sivakala sisikhulu ukuwa kwayo isithonga sayo. So ukuze sibe nako ukuma kakuhle kufuneka sakhele elulwalweni elinguYesu, ukuze sazi ukuba ngaba uYesu unako ukusilwela kuzo zonke izinto esilwa ngathi apha kuSathana. uSathana ke usispecialist ekutshabalaliseni, njengokubana sisazi nje uba ithi iBhayibhile no wonder the devil can make himself into an angel of light. Ithi uyakwazi ukhe azenze isithunywa sokukhanya. So xa singamakholwa
samkele uYesu, funeka sazi uba that moment sisamkela uYesu uba abe inkosi yobomi bethu, singena empini embi kakhulu. And impi yethu yimpi yakwamoya edinga uYesu owayinqobayo impi le. Ngoba thina ngokunokwethu uSatana wasibetha eEdeni. So weza uYesu ezobuyisela ubukhosi bethu ba silawule kuzo zonke izinto. So kufuneka ke ngoku samkele uYesu owoyisayo, singazilweli ngokwethu. Ithi iBhayibhile uThixo akangekhe asiyekele kwaye akangekhe asishiye. So uSatana ke ithi kwincwadi ye 2 Corinthians chapter ngu-4 uverse ngu-3 no-4 ithi ukuba iindaba ezi sizishumayelayo zigqutyuthelwe kwabo batshabalalayo, ngoba uThixo weliphakade uzimfanekisile iingqiqo zabo, ukuze the glory of Jesus ingakhanyi kubo. uSatana ke is the controller of this world. Ihlabathi eli lilawulwa nguye. And ke ngoku into ayenzileyo uye walijika nezwi eli likaThixo kubantu abalithethayo. Ngoba namhlanje ixesha elininzi igospel yethu is all about prosperity. Asisathethi ngokuguquka kwabantu, singasathethi ngokuxolelwa kwezono, singasathethi ngokusindiswa kwabantu. Lento iye yatshintshwa nguSatana kuthi. Ngoku into esithethayo ngoku sithetha ngeblessings. You are blessed going out, you are blessed coming in. So eyona nto sifocuse kakhulu kuyo. And ke endisola ukuba ixesha elininzi sidlala ngeemotions zabantu, ngoba uThixo ufuna ibandla eli-blameless, eli-spotless. Yiyo ke ngoku le nto funeka abantu sibaxelele uba mabalungise kule ndlela bahamba kuyo, ngoba indlela yona imxinwa nesango layo lincinci. Akukwazi ke ukungena uvele ungene nantoni na khona, ngoba ithi incwadi ka1 John chapter 2 uverse 16 uthi konke okusehlabathini akukuko okuvela kuThixo. Ithi zintathu ezi zinto, ithi luqhankqalazo lobubomi, ithi the pride of life, ithi the lust of flesh and the lust of the eye. So zonke ezi zinto ayizo zinto ezivela kuThixo. So kufuneka ke ngoku i-blessing without salvation is the curse. Ngoba if we can read the book of Matthew chapter 6 uverse 33 uthi funani tanci ubukumkani nobulungisa bamazulu. Ithi ke ngoku yaye yonke ke ngoku enye into iyakulandela. So iproblem yethu ke thina ke ngoku siye satwista uMatthew 6 verse 33. Safuna izinto kuqala, sisithi ubukumkani sabufuna mva, kanti into ebalulekileyo kukufuna ubukumkani kuqala. Ithi ke ngoku zonke ezinye izinto ziyawulandela. uThixo ke uzawusinceda xa sikuye, ngoba akukho nto yodlula uba sibe kuye uThixo. And xa sikuye uThixo sine-authority yokuthetha sikwenzeke, ngoba lithi izwi likaThixo ngomkhonzi wakhe umprofethi uJeremiah 1 uverse 10 uthi phayana uThixo ubeke amazwi akhe emilonyeni yethu yoba sityale sakhe sidilize sigungxule. So amazwi anamandla aphuma apha kuthi, ngoba lithi izwi likaThixo kwincwadi yemizekeliso ukufa nokuphila kusencamini yolwimi. So ithi ke ngoku loo nto leyo sithi abanegunya xa sikuye uThixo lokuthetha phezu kwemeko.
ngoba imeko le siye sidibane nayo inendlebe iyeva, idinga thina ke ngokuba sithethe kuyo ngoba iyeva. Ukuba ke asihambi kakuhle noThixo endleleni, kuyakubalilize kuthi uba sithi siyathetha egameni likaYesu, ngoba uba sijonga kakuhle kukule ncwadi yezenzo sibona phayana uPawulos esenza imimangaliso, uchapter 19 verse 14 to 15. Kuvele onyana bakaSkheva pha befuna nabo bekhupha idimoni, befuna ukukhupha idimoni emntwini, but bakhupha idimoni bengekho kuye lo ukwazi ukhupha idimoni. Ithi ke ngoku lo unedimoni wababetha, baphuma bezintsalo kuloo ndawo babekuyo. So kufuneka ke ngoku thina njengoba singamakholwa nje sihambe ebutsheni benkolo lesiyamkeleyo, ebutsheni bobomi uThixo athe wasinika bona. Ngoba ithi iBhayibhile uba ubani ekuye uThixo usisidalwa esitsha. So izinto ezindala kufuneka zidlule xa samkele uYesu, ukuze kubonakale ukongama kwakhe kuthi, ukuze kuzomanifesta eli lizwi sithetha ngalo namhlanje, uba ubani ekuye uThixo engakuthi ngubani ongasichasayo. Alizukwazi ke uba libe manifested elizwi singekho kuye uThixo. Kudingeka ke ngokuba nathi singabantwana bakaThixo silahle konke, ngoba xa samkele uThixo sisebomini obutsha. So izinto ezindala ebesifudula sizenza kufanele sizishiye ngasemva, zihambe nomntu omdala, kufe thina kodwa kuphakame yena kuthi. Loo nto izawusinceda ngoba thina ngoba siphakamise izandla nje, ithi incwadi yaseRoma 10 uchapter 10 uvesini no9 no10, ithi khona phayana uvuma ngomlomo uthi awugqiba ukholwe ngenhliziyo. Siphakamisa izandla sakholwa uba uYesu makalawule ubomi bethu. Njengobana elawula ubomi bethu nje, sisafuna uphinda sineportion esifuna ukuzilawula kuyo, kodwa ubomi bethu sibunikele kuye uThixo. Ithi ke ngoku loo nto leyo kudingeka thina uba sife kuthi ukuze kuphakame yena uThixo. Loo nto izawusinceda ke ukuba sikwazi ukwenza injongo yakhe uThixo, ngoba asingeke sikwazi ukwenza injongo kaThixo singekho kuye. Ngoba ukuze sikwazi uyenza injongo kaThixo kudingeka ukuba sazi yena uThixo uba ufuna ntoni kwaye intoni injongo yakhe ngathi. uThixo ke makasincede. Sesizawuthandaza ke sivale, kodwa ndiyathanda uba njengoba isithi nje ukuba uThixo ungakuthi ngubani ongasichasayo. Kuyenzeka uba uThixo abe ngakuthi, kodwa kuyenzeka uba uThixo angabikho ngakuthi ngenxa yezinto esithi sizenze. Ndithanda ukuthi ke ukuba umntu uyalima, ngoba ngehambo lethu siyalima, umntu uzawuvuna into ayilimileyo, angayivuna ngoku okanye later, ngoba okusalayo uzawuvuna into oyilimileyo. So uThixo ke makasincede ke bangcwele, sazi ukuba xa yena engakuthi akukho enemy enokusichasa, ngoba xa sikuye uThixo siyabiyelwa ngomlilo, akukho nto izawukwazi ukungena kuthi. uThixo uyasiprotecta, uyasifihla in his secret places. Njengoba nje incwadi yendumiso 91 ithi, he who dwells in the secret places of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. So kudingeka ke ngoba sihlale kwezi ngotsi zosenyangweni ukuze sazi ukuba ngaba uSatana njengoba besiza nje ukuthi akanawukwazi ukungena kwezi ndawo, ngoba uSatana
unendlela ahamba kuzo. Utsho mos kwincwadi kaYobhi chapter 1 uthi usuke ekuthuthathutsheni ekuhambahambeni ehlabathini. So kukhona indawo ahamba kuzo angena kufikelela ezinye kuzo xa sikuye uThixo, ngoba xa sikuThixo sifihliwe. Ndithanda ke ba sisathetha ngelizwi sazi uba ukuba uThixo ungakuthi ngubani na ongasichasayo. Thana ke unikeza elithuba ke kuwe mbukeli, usabukele kuwo wonke umuntu ethi fikelele kuye le video, usabukele, kodwa ndisithanda unikeza elithuba loba ubani nobani amamkele uYesu, ngoba akusincedi ukuya ezinkonzweni singenaye umnini wenkonzo. Kudingeka kuba samkele uYesu, ngoba igunya ukuze silifumane, igunya silifumana ekwamkeleni uYesu. Ngithanda ke ukunikeza elithuba ke kuba wenze lo mthandazo ke emva kwam ukuze ube nokusindiswa, ngoba ithi iBhayibhile uba siyamvuma uYesu uba weze ezantsi emhlabeni wazofela izono zethu, sikholwe futhi uba uThixo wamvusa kwelabafileyo, siyawusindiswa. Lento ke uyenza ngokuvuma ngomlomo, uthi ugqiba ukholwe ngenhliziyo. Cela ke wenze lo mthandazo ke usamamele, usabukele emva kwami. Ithi Nkosi uYesu, ndiyakholwa uba weza ezantsi emhlabeni wazofela izono zethu, wabuya wavuka ngosuku lwesithathu ngamandla kaThixo. Ngena ngaphakathi kum, ulawule ubomi bam. Wena Sathana, ndiyakudivosa namhlanje. Thatha zonke izinto zakho siyohlukana ngegama likaYesu, ngegama likaYesu, ngegama likaYesu. Bawo wethu onamandla, Thixo wethu ongcwele, naba abantwana bakho Nkosi sebethatha Thixo isigqibo esikhulu kangaka bonke ethi le video Nkosi ifikelele kubo Thixo wethu onamandla. Bancede Nkosi onamandla onke ubabiyele ngowakho umlilo Thixo wethu onamandla, ngoba lithi izwi lakho Nkosi onamandla onke ngomoni omnye Nkosi oguqukayo, amazulu Nkosi ame ngenyawo. Kuyavuywa Thixo wethu onamandla onke emazulwini. Ancede ke Nkosi abantwana bakho bona neefemeli zabo besathatha isigqibo esikhulu kangaka Thixo wethu onamandla sokwamkela wena unguThixo, uba wena ulawule Nkosi ubomi babo, benze Thixo babe ngumzekelo, babaleke Nkosi bashumayela izwi lakho, bangadinwa Thixo wethu onamandla endleleni, bekhuthazwa nguwe unguThixo. Egameni elinamandla likaYesu bawo siyabulela kuwe wethu unguThixo, ngegama elinamandla likaYesu. Amen. Uba ke wenze lo mthandazo ke ndifuna uyazi ba usindisiwe. Siyakhonza ke ibandla lethu lilapha kwa14 ngokweli7, njengoba besendithilo nje nathi uNdlunkulu wethu usemthatha, kodwa mina ndikhokhele isebe elilapha kwa14. Ndingumfundisi ke uCharlie. Inkosi ke inincede inenze kakuhle. Amen. Amen.